Zelda, the Minish cap. Take it away. Minish. Hey, how's it going? Can I confirm that the file name is still Zelda? Yes, of course. Indeed, the file name that has won the bid war is indeed Zelda, so yes. Nice. Okay, right. And then, yeah, let's get straight into this and then start doing introductions. So, just going to do a hard reset of the game, and then time's going to start when we do file select. So, and go. So, I'm Myth197. I speedrun Minish Cap. I do everything in this game. On comms, I've got Nitros. He's a 2D Zelda goat. Turns up to all of the different 2D Zelda games and dominates them. Yeah, Minish Cap is a 2D Zelda game released on the Game Boy Advanced like 18 years ago. It's a real cute, fun little adventure, and Ну, можно заметить, что ран будет происходить на японском. Все мы знаем, что японский самый быстрый язык на свете. Ну, по большей степени, конечно же, это из-за того, что нужно отрисовывать меньше текста. When we reset the game, the RNG value gets to the same value every single time. And if we load this file and then go through to the... Нам тут рассказывают фишечки генератора рандомных чисел, что когда мы перезапускаем игру, он перезапускается полностью, поэтому мы можем манипулировать рандомом, просто перезапуская игру. Если я правильно, конечно, понимаю. На самом деле очень такая интересная вещь, потому что это реально часто встречается в старых видеоиграх. Можно вспомнить оригинальную Зельду, в которой предметы генерировались в зависимости от того, какое 8-битное число было. Ну да, на самом деле, ГБА прекраснейшая консоль, если честно, я очень хочу заполучить ее в один момент своей жизни. So this is the intro sequence of the game where we are introduced to the world, and Zelda is our friend, and she's going to take us to the Picori Festival, which is just this festival that's happening in town. And the gameplay here is pretty simplistic. It's just we're going to be moving as quickly as possible to Zelda and talking to her. So this is quite a rare thing to see in a 2D Zelda game, is that we can roll. I think the only other game is like Four Swords Adventures. Yeah. And rolling makes this speedrun quite unique, where В ране мы будем очень часто слышать, как Линк будет делать ролл, да. So you roll to dodge enemy attacks, and that we're going to do the same thing here. Сейчас мы с принцессой Линком ходим по празднику. Я, честно сказать, не помню, что за праздник, давно играл в игру. Но мы сразу подбираем щит, это обязательное действие. Сюжетное обязательное действие. Мы тут проходим туториал небольшой, как пользоваться щитом. Yeah, just simple roll movement, trying to optimize that as best as possible, as well as a lot of text mashing, obviously, because we're going to be in a lot of cutscenes. Линк — это вот эта вот принцесса в розовом платьице. Essentially, to go as fast as possible, you want to always hold down the B button and basically just swirl around. Да, здесь мы видим мастер Сворд, который защищает все. So I play this game with two control mechanisms. The vast majority of the gameplay, I'm going to be playing on a keyboard because it's got like nice, tight, precise controls.
However, but I do have a regular controller that I use for text smashing during the intro. It's pretty much exactly the same speed as if I was doing it on keyboard, but it's far less enduring on like my hands, and you know, it's better to keep an eye on your health when you're doing speedrunning, and then go for the control options that are the healthiest of choice for you. So we meet our main protagonist. Да, меч, кстати, оказывается сломанный все это время был. Приходит злодей, превращает Зельду в камень, открывает сундук и такой, ага, а там ничего. Ну, как бы уже напакостил, так что придется отвечать за свои действия. Yeah, so just a few more cutscenes here. We're gonna get our first main attacking item of the game, which is the sword, and after that we're gonna be pretty much on our way to the first dungeon. So after just a couple of more text block sequences here. Yeah, I think now's a good time to have a donation. Alright, we do have a few donations. Нас объявляют героем, что мы вот такие вот крутые, и поем спасать Хайрул. Хотя, наверное, мы пойдем спасать принцессу скорее, чем Хайрул. Нормально пойдет так. Все-таки мы заметили, что злодей открыл сундук, а он пустой. Thank you very much. This is going to the Argix Cursed Sonic costume incentive. If you want to see that, make sure to donate. It will be very great to see. Thank you. So now we're into the main gameplay of this game, which is enemies have spawned in the overworld now, and for pretty much the rest of the game, we are going to have to try and avoid enemies as much as possible because they hurt us and we don't want that to happen. So we're going to make use of like our knowledge of like where the enemies are, but they're going to also move randomly, so we need to react to it. And be able Я, to походу, roll человеку through them. мозг сломал. Главного героя зовут Линк. Игра называется The Legend of Zelda. Зельда — это принцесса, которую превратили в камень. Игра называется в честь дочери автора игры. Here he is. This is Eslo. So, Eslo is going to be our companion. Да, сейчас мы движемся за нашей шляпой. И мы можем заметить, что шляпу атакует. Мы ее спасаем, и она такая, ну, я вижу, ты без шляпы. Это неправильно. Она говорит такой, ты без шляпы, куда убегаешь, алло? Все, теперь у тебя есть шляпа. Я есть шляпа, она говорит. Я перевожу с японского. Жапонист с 30-летним стажем. Поэтому я умею переводить вот эту 1000 символов в миллисекунду. Да, вы должны мне доверять. Верьте мне. Ну и нам здесь показывают механику новую. Это уменьшение. Причем, когда мы уменьшены, всякие лужицы для нас становятся непреодолимой преградой, но благо здесь есть листики, которые по какой-то причине создают водоворот. Ну, здесь можно немножко еще про сюжет рассказать. В игре дело в том, что есть такие существа, которые являются легендой. Я вспомнил, что это был за праздник! Точно! Вот эти вот типа существа, имена которых я, конечно же, не помню, они типа легендарные, они там пришли, спасли мир, наверное, я не помню. Но праздник
отмечался в их честь. А мы их в итоге взяли и нашли просто так. Оказывается, они просто были размером с микрон, и их просто не видели. То есть, прикиньте, вы идете по улице, а случайно убили, ладно, не убили, а там придавили чуть-чуть, он выжил, не бойтесь, какого-то челика, который размером с микрон. Хотя, мне кажется, при таком размере тебе будет немножко пофиг, если ты будешь размером с микрон. Ну, упустим эти детали. Икари, точно. А, это покемоны Zelda-Марио Final Fantasy XXX. Не знаю. Это Зельда. Значит, в Зельда. На самом деле, одна из самых лучших игр, по моему мнению, которая когда-либо выходила по Зельдам. Yeah, so essentially what it's going to be is that we're going to be entering 4 main dungeons around the world and collecting the elements from those in order to fuse our sword into a sword that can actually help us defeat Varia. And this is the first of those dungeons, Deep Witch Run. Да, тем временем мы пришли в первый данж, в котором нам нужно решить головоломку. Еще одна такая кор-механика всей игры. Это данжи. Они нам будут встречаться в очень большом количестве. И зачастую в данжах у нас будут два врага. Первый враг — это просто враг, а второй враг — это головоломки. Благо, есть в игре некоторые гличи, которые позволяют нам скипать данжи, но зачастую мы их, правда, будем проходить. So we're in like the central room of this dungeon, which is got this giant, well, regular-sized wooden barrel, but it looks giant to us because we're Minish. And it's just a little puzzle here where we need to light. Сказать, на мой личный взгляд, управление в игре чуть-чуть кривоватое. И немножко вот эти все-таки кувырки довольно тяжеловато делать постоянно. То есть можно заметить, что раннеры периодически делают кувырок в стену. От этого, к сожалению, никак не уйти. Все-таки кнопочек у адванса было не очень много, и при этом они были довольно-таки немного странно расположены. Ну, раннер у нас, как говорится, профессионал. Он игру десяток раз проходил, поэтому он уже привык ко всему. Решаем опять суперсложную головоломку по получению ключа. Да, надо не забывать, что суть, в принципе, игры — это решать головоломки. Это довольно-таки часто... я даже не знаю. Это, мне кажется, во всех частях Зельды было. То есть решение каких-то головоломок. Даже которые на Panasonic 3DO выходили, по-моему, части тоже содержали какие-то безумные головоломки. Yeah, there you saw him actually pick up a pot on accident, and that's because picking things up and roll is on the same button, so that's just, it's very easy for that to happen on accident sometimes. And here's a very prime example of rolling into enemies to avoid that. Да, у нас тут еще перекаты, оказывается, позволяет нам evade damage. Это прекрасно. Мы можем уворачиваться от врагов, они не нанесут нам урон. Это прям как в Dark Souls. Единственное, что в конце переката нас ждет небольшая анимация остановки, поэтому можем получить урон. От этого никак не уйти, бывает. И мы доходим до босса такого. Босса 2 цикла. Боже, как же он спамит, это просто мое почтение.
Босс просто выходит из состояния одного, его закликивают буквально. И мы получаем предмет пылесос. Это самый тоже офигенный предмет, потому что мы теперь можем засасывать паутину. На самом деле сложно назвать это, конечно, пылесосом, но да. Понимаете, я просто не знаю, как назвать этот предмет, потому что он и дуть умеет, и всасывать, то есть, ну это... Я не знаю, что это, то есть я не могу придумать логичную аналогию. When this room goes well, you don't really have to worry very much, but it can very easily become out of control if you just mess up one, like, gust jar. Реверсос. Да, хорошее название. All that needed to happen was that first pesto to get in the way, and now it's just pain. I'm sorry about the heart beeping. I'll resolve that soon. У раннера остается очень мало хп, целое одно сердечко. Игра очень сильно не прощает смерти. Вы, наверное, заметили, но врагов, которых убивает раннер на каких-то... Ну, точнее, на уровне врагов, которые убивает раннер, они, получается, не возрождаются. То есть... Но если Линк погибнет, то весь данж откатится. То есть, ну, как бы будет помнить, что мы лутали какие-то сундуки, понятное дело, но вот все остальные враги, которых мы победили, они резнутся, и поэтому... Ну, сейчас это не сильно неприятно, но далее по игре это будет прям очень сильно бить. Типа, да, там, одна смерть может так прогресс откатить, что... Будет очень неприятно. Можно вспомнить раны, которые делали, по-моему, в прошлом году на ЕСе, когда диджей играл с специальным модом, который позволял за некоторые монетки зрителям усложнять игру или упрощать игру раннеру. У нас, кстати говоря, такая же была подобная вещь. Это, по-моему, Sonic... Какой-то Соник был у нас на марафоне. Очень похожая механика. И мы, кстати, снова встретили босса. Сначала мы уменьшили ему ногу, чтобы он потерял стабильность. По какой-то причине мы можем наносить ему урон только по голове. Я на самом деле очень сильно удивлен, как раннер точно встает, чтобы не получать урон, потому что он реально просто в пару пикселей от того, чтобы попасть в зону урона. Да, безусловно, стимейт ставит с хорошим запасом. В Зельде все же присутствует некоторый рандом. Игра не полностью детерминирована, но, опять же, раннер у нас профессионально будет проходить игру. А это значит, что он будет использовать РНГ-манипуляции. Причем зачастую мы даже, возможно, не сможем заметить эти РНГ-манипуляции, но они будут. То есть... То есть да. Так, мы попросили деда отойти с ковра, а он такой, ну ладно, и открыл нам проход зачем-то. Я не знаю, зачем он открыл его. Типа, мы просто попросили, отойди с ковра, почистим ковер. Такой, ну ладно, и открыл проход. Я не знаю, может он чай хотел предложить? Там, по-моему, столовая у него была. Счетчик бомб. Класс.
gonna see a little instance, one of the first instances of optimizations with the bomb, and that he's gonna pull it very early here in order to time it to explode right when he passes by these rocks. Лучший способ взорвать бомбу — это взорвать над головой. Exhaust the entire bomb timer and not really lose any time waiting for it to explode. Какие камни? Что, So we've got a господи. lot of, like, Линк просто собрался на рыбалку, errands to и attend все. to right Отстаньте now. от вашего So we're gonna be сюжета. doing stuff Какие-то that is going to камни, be какой-то really useful меч, for Зельда там в runs. камень So there we превратилась. activated this thing called a Просто Windcrest, which Линк is a fast собрался на travel рыбалку, хотел location, позвать деда. because we're going to be using that quite a few Сказал, times later on in the у run. меня под ковром And we're gonna get наживка two more самая items классная here, which are спрятана. going to be Отойди, useful а for тут the дальше run. сюжет So какой-то here we're gonna get пошел. И the, Линк все, и он вынужден, kinstone понимаете, bag, это which is going to let us, беда. Как? collect kinstones and fuse with NPCs. Вы понимаете, Kinstone fusing до is this whole, side Link to quest the in this Past game, или which нет? pretty Сейчас much скажу, makes он, things вы скажете, happen, я скажу, как она называлась. chests spawn and stuff like that. So here, he's like a Я tutorial забыл. where he asks us to fuse with him to demonstrate that we know how to fuse, but it's А faster if we Виндвейкер. just, Вот, send до him to it. Виндвейкер, понимаете, Линк не The мог next item you're gonna порыбачить. get is the spin attack, Он каждую which, часть Link собирался have просто full пойти utility of all of the порыбачить. sword techniques from the very beginning of Нормально. the game. We need to collect them Отдохнуть throughout the на run. выходных после завода. But the spin attack's actually going to be the only one that we get for the any А ему percent. говорят, There's иди about 11 спасай different Хайрул. ones that, do a bunch of И он был different things, вынужден like идти sprint спасать spin and, Хайрул. dash attack and stuff like Какой-то that. трифорс So the first собирать. glitch in the run is happening right now, where we're going to drown here in a Ужас. specific way that's going to allow О, кстати, us to click past this guard and челика not have to проскипали. show him that we learned Он the думал, spin что он attack. самый умный, если он будет загораживать проход, то он Here загородит he проход, actually но did something, known as a моментальный roll респаун lift, никто не which is this отменял. frame perfect trick where you, right after you actually place the bomb, you roll and kind of like, you saw it kind of bounce after he placed the bomb, and essentially what happened there is that the animations kind of interrupted each other, and the bomb just exploded way faster than if you normally were to place it. Мне так nравится, So что that's Линк a просто frame perfect тянется к воде. optimization that you'll be Набрал seeing quite a bit водицы on из the лучшего consoles, рыбацкого we'll be его using the места, bombs quite a bit любимого. more. Говорит, ну хотя бы This пусть area к is сердцу. Это как absolutely loaded with enemies, часть and, землицы the RNG родной gets взять. Он часть pretty водицы crazy here. взял. Yeah, we're entering this cave to get some more rupees, and we're gonna get yet another one on top of this area here. And it's going to be so that we can buy an item called the grip ring, and that's going to be used to actually scale the mountain later on, where we have to like actually climb on the walls. Very nice roll lift there. That one's tricky. Yeah, like the first kind of 30 minutes of this game are very close to like just a casual playthrough, in the sense that there's not really that many tricks besides that small god skip we did. So it's really coming down a lot to just how how good your fundamentals in the game are, really, like your movement, tech smashing skills, and small optimizations as well, like the roll lifting, that really make the difference in these early parts of the game. Yeah, when I swap between any percent and glitchless, I actually use the same, like I share my golds between the two different categories for the first like 30 minutes, because they are literally identical. But when we get to the next dungeon, all hell's gonna break loose. Ну, вообще, это немножко браконьерство — ловить рыбу феей динамитом. And another Но SL fragment. вы ничего не слышали и не видели. Get food. And we're gonna see here another use of Eslo, and that once we come into these tornadoes, we can kind of use him to glide over, yeah, just glide across these cliffs and progress on. We're also gonna be seeing that a little bit later on in the dungeon, and also another use with the Gustar here, just uncovering this Minish portal here. Да, кстати, пока вы смотрите Yeah, этот just- ран, just, советую вам moving on, сделать using чай all of the или tools хотя бы на at our крайняк disposal просто to водички попить, continue on climbing this mountain потому что here, вода — это and, жизнь. we're gonna be picking up as well this
kind of seedling or sprout or whatever, and we're gonna place it and use the mineral water. Да, кстати, вы можете здесь заметить одну интересную механику, что Линк подобрал желудь, который в 50 раз больше него, и все могли подумать, что Линк просто очень сильный. На самом деле это физика. Линк, когда уменьшается, расстояние между его частиц сжимается, то есть по факту его сила остается. И желудь, который кажется, что он огромный, на самом деле для Линка не имеет такого размера. Правда, здесь есть один нелогичный момент, что Линк катается на кувшинках. И кувшинки выдерживают этот вес, его вес. Но, допустим, эти кувшинки состоят из каких-то нанотехнологий, и они могут выдерживать в 50 раз больше, чем обычная кувшинка там. Может, в 100 раз. Я, честно, не знаю точный вес Линка, но он вроде выглядит не очень большим. Он вроде молодой еще. Так что, думаю, там не больше 50 килограмм он весит. Так что примерно, я думаю, кувшинка может выдержать, ну, килограмм, допустим. То есть где-то где-то плюс-минус 5 килограмм, он 50 раз больше может поднимать вес, чем обычная кувшинка. Да, да, ну, кстати, это хорошая теория, потому что кувшинки размером с Линка. То есть, это, скорее всего, именно такие специальные кувшинки, которые очень такие большие, они вес большой могут выдерживать. Да, хорошая теория, чатик. Боже, как мне жаль Линка просто. A few instances of bad luck with the enemies. Oh, wait. Okay. Yeah, that's a notoriously scary screen as well, but we got through it just fine. Yeah, there's pretty much no hearts available from this point until we get to the next dungeon. So if you're coming into this section on less than 1 heart of health, it's pretty nerve-wracking. Shoutouts to my first ever race where I died just before this dungeon. Yeah, and a very accelerating puzzle here, pushing this rock all the way through the screen in order to get it to cover a pit so that we can actually progress. There's a nice little Easter egg here. This music right now is the rain music that plays at the beginning of A Link to the Past. This game has a lot of little Easter eggs. А мне кто-нибудь расскажет, почему на фоне сидит аж целых 2 фума? Это же Зельда. Зачем там фума эти... Как они вообще правильно позиционируются? Фигурки или не фигурки? Или просто мягкие игрушки? А, сложно. I presume we have time for some messages. Yep. Right now. Right, we do have a bunch of bid wars coming up, I'd like to remind you. Besides you being able to choose the team name, Не, ну давайте не будем вспоминать Есу зимнюю, где заместо людей буквально сидели картонки. You can donate for Super Mario Land 2's bonus any percent category if you want to see that, but there is also Argic's Cursed Sonic costume for Sonic Mania crowd control, which is currently sitting at $613 out of 2,000, so quarter of the way there. And let me just say, if you haven't seen Argic's Cursed Sonic costume yet, make sure that this incentive Блин, они не gets могли met. сделать этот камень чуть полегче, чтобы Линк его передвигал быстрее. Yeah, so we're essentially coming up to the last major danger point, I suppose, before the dungeon. This is the last screen with enemies, but... А мне интересно, кто-нибудь эти картонки забирал с собой? Просто у нас есть такая тупая история, когда мы организовывали на стримфесте марафон. Нас попросили сделать, точнее нам сказали, типа, скиньте какие-нибудь популярные у нас эмоуты, и мы скинули им ван-ван.
In the meantime, we're gonna go ahead and tackle the И second так meta of the получилось, game, which is что Cave Flames. какой-то And, like you стример mentioned, it's going to взял эту contain наклейку, some то есть bigger они были, skips вот эти compared to what наклейки we've с seen so ванванами, far in the они, run. ну там, It's получается, у gonna всех come more площадок были like свои наклейки, они были after a раскинуты по little bit in the всему dungeon. The first part is still gonna Сколково. be rather И basic. кто-то, какой-то стример, кучу этих наклеек набрал, и одна из этих наклеек была ванваном. И у него на стриме, типа, у него на заднем фоне были видны все эти наклейки. Так забавно было, что частичка наша присутствует. Again, another roll lift there. And you're gonna see here, he walks back a bit before actually rolling upwards, and that's again У нас, кстати, еще один avoid данж. rolling into the S-low trigger, Кто не to avoid заметил. slowing down, just due to that mechanic. And he's gonna make sure to grab a couple of rupees in this room. He's gonna also grab a chest later, and that's because he's going to be buying another item later on. It's gonna be the last thing we really need rupees for, I'm pretty sure, just to buy an item later that's gonna just allow us to advance the quest, really. And here's the first instance of minecarts as well. In this game, they go super, super quickly, which is very nice compared to previous Zelda games. Тут комментатор поделился хорошей мыслью, что в этой части тележки работают очень быстро, в отличие от предыдущей игры, где они тоже присутствовали, они были очень медленными. И это на самом деле очень классно, что разработчики видят очень такие противные для всех игроков моменты, и они их исправляют. Yeah, so this dungeon is going to combine some Minish sections and these little tunnels that we have to be Minish sized to be able to traverse to get to later parts of the dungeon. So in the next room, we're going to be doing the first like major glitch of the run, and that is called diagonal angle retention. In this game, there is like a memory value which keeps track of what Link's facing direction is. So normally Link can face left, right, up, or down. And it's only those 4 different directions in regular gameplay. However, when you jump out of a hole, for some reason, it puts a diagonal value in this memory address. And that really breaks certain interactions in the game that rely on Link facing in specific directions. So it's really going to bust how Link interacts with pushable objects. So we're going to exploit that here by having a diagonal angle and going up to this pillar here, and using the diagonal value, we're going to pull this pillar diagonally out of bounds. Wow. Doing this is going to delete the loading zone for this doorway, which means that we can go up out of this room and into out of bounds С помощью ямы каким-то образом But first we're going to pull this pillar back into Link bounds and смог grab it for a small key. сломать передвижение предмета, и он начал двигаться боком. И засунув предмет в out of bounds, Линк мог заевейдить 3 перехода уровня, что позволило ему вытащить сундук туда, оттуда, сломав коллизии, все коллизии Линка, что позволило ему просто пойти по out of bounds к переходу, который находился на вообще другой части локации. Но я так понимаю, это устроено таким образом, что у нас вся карта, она сразу прогружена, то есть мы видим, как Линк переходит с одной комнаты в другую, но на самом деле все это происходит на одном экране, просто часть другой комнаты скрыта. Как бы переход есть, но на самом деле он не нужен. Ну и, собственно, триггеры перехода в разные комнаты также находятся на экране. Просто не на экране, за экраном. Like the second half of this dungeon is a huge lava basement that normally takes a really long time because you have to wait for these moving platforms. We're going to skip all of that in this room. We're going to be positioning this rollerbike here inside of this wall,
He's going to be useful in a second. I'm going to move this guy over to there and move these guys out of the way so they don't bother us. Now we're going to get diagonal angle retention again here and to pull this pillar. О нет, он опять тащит предмет в out of We're going to bounds. use diagonal angle retention again to pull this pillar inside of the wall. Из-за того, что он выпрыгивает боком Like so. из ямы And now we're и going to grab сжимает the pillar, кнопки, and we're going to get hit by the это roll light ломает up onto layer 2, and we're currently up on коллизии. an upper layer right now, and able to walk over all of the walls and skip directly to the boss. Офигеть. Это And Это we're gonna grab безумие. Fairy there, that's going to be useful in a second as well. And Это очень we're at the end сломано. of the dungeon. So yeah, this is the second dungeon boss, I guess, and this is Glee Ну, Rock. Essentially, how this fight вы видели goes данж. that he's going to be using the cane on his like А он rock, длинный. kind of shell, and once that breaks, he's gonna extend. Как вы могли не his neck, заметить целый in данж, order for ребят? you to Ну, be able to go он across же and очень hit his большой такой там. weak spot in the middle there, and that's Много gonna repeat комнат, itself много essentially 3 головоломок. times. And then there's these middle, like intermission parts, or whatever you want to call them, where lava is expanding and it's just gonna drop a lot of rocks, and you just have to avoid them and not take any damage. Fun fact, there are glee rocks on the walls. Yeah, so like each cycle as well, they kind of operate on like a hit counter, so he's making sure to just hit Раннер был 8 чуть-чуть times in близок total к тому, before чтобы that получить cycle финальную completes тычку, itself. но If ему you don't благо actually hit him повезло, и 8 он times, you can get an extra cycle, but набил из огня просто огромнейшее количество unless you happen to like fall into lava or something. килок. Ну, игра явно поддается, понятное дело. Yeah, these two Она first понимает, dungeons have что been кто в нее really играет, simplistic, but the bosses do get far more challenging later on in the run. и специально подкидывают хороший марафон лак, что вообще-то нечестно. Почему у всех плохой марафон лак выпадает, а ему их такой хороший? Везет сильно. Ну ничего, мы знаем, как вся эта система работает. Чем лучше поначалу все идет, тем хуже будет конец. Увы и ах, но от этого никак не уйти. So yeah, when exiting this dungeon, he's gonna be going back to those Picoris that he gave the broken blade to, since they have now repaired it. Ничего, ребят, через пару лет Линк все-таки доберется до рыбалки. Правда, уже в другой игре, но он доберется. Верьте мне. Этой игры не будет на этом марафоне, хотя я не уверен. By using the fairy right before reading a sign, and what that's gonna do is that it's gonna make Link invulnerable to these enemies, so he can just walk through them. And he's now gonna be rolling, Всякое бывает, как говорится. luring this beetle here with the sword into a specific position here, and he's gonna attempt to be at a very low point in the wall and get pushed in by this beetle once he turns into a solid rock. Get pushed into the defense, and now he's out of bounds. Да. We can just keep Не rolling будет. down Нас еще, and кстати, 3 get Зельды to the ожидают. area that Прикиньте, we 3. normally would need to do Не the, 2, не like, the whole 1, sword thing даже with не casting 0, two а axes, 3. but because of this, we can actually delay И it to даже не later минус point and 1, save some понимаете? time. Минус 2, а 3. Oh, no. Конечно, Yeah, хорошо, что there's не a 4, slightly но faster strat 3. you can do there, which is very Ладно, на precise самом by деле там turning реально the screen at ботва very будет. specific points. Маджоров You can Маск intrude there on the left легендарная. side, which is around Так 3 что... seconds faster than this movement that you're gonna see here, which is much easier. Ну это, как говорится, в следующие дни. Failed, so he got stuck and had to save equipment. Даже не It's no big deal. 1,3 185 миллионных. Я, по-моему, уже поехал. Reading that sign there is actually something that Расписание advanced, можно чекнуть. the next Восклицательный cycles знак in R. the game there, Ну so так. it's very important to not actually slash the sign before reading it, because in that case you would have to do something completely different, but
Yeah, he just started the quest to get the Pegasus boots, which is a pretty recurring item in the Zelda series. It's the boots that basically just make Link dash and go faster. And it's going to be required to actually traverse the next area of the game, which is like the swamp. But yeah, there's going to be kind of a lengthy side quest first, where there's not really going to be that much action, really. Yeah, anyone familiar with anyone familiar with European folklore will probably recognize this as the tale of the shoemaker and the fairies. Yeah, Minish Cap was inspired a lot by European folklore and tales like that, and incorporates quite a few of these hidden as little Easter eggs throughout the game as well. Oh no. Yeah, just barely missing the roll lift here, so I'm gonna have to wait a little longer, but it's no big deal. Again, it's a one-frame trick, so it's an optimization that's very nice to get, but also definitely not easy by any means. He's gonna be going inside the house as a Minish and then retrieving the key, because I guess they just locked themselves out somehow. And he's gonna be giving the key back to town here in order to actually access the rest of this ranch, in which he's gonna traverse and get back to the woods from earlier in the game. I don't know how they're not suspicious of Link. It was like, why do you have our spare key? What are you... we lost that. But yeah, this section is just going to be a lot more like rolling and once again using this flying with the tornado, so I guess perhaps it could be another good time for donations or something like that. Alright, I would just like to quickly remind you that by donating, you're eligible for some prizes. All your donations over the course of the marathon are accumulative, so smaller donations add up. For example, at $20, you're already eligible for some nice plushies. And my personal favorite is the Hades medal poster that you can get. On the higher end, you might be excited to see the rumored Steam Deck for $75 and perhaps the even more rumored PlayStation 5 for $100. Now that is an exciting roster if you ask me. If you're interested in more prizes, they can be found at prizes.esamarathon.com. Right, so he's approaching the end of the side quest now. He's just going to be using this mushroom to basically wake up the shoemaker so that he can finally construct our Pegasus boots, and then we're finally going to be on our way to the next area of the game, which is going to be quite a difficult one as well. It's going to be a lot of tricks and manipulations. Yeah, the next 10 minutes are honestly one of the most intense and challenging parts of the entire speedrun. So yeah, he just got the Pegasus boots, and they're basically going to be allowing Link to move at a very fast pace like this. We are still going to be using rolling in some places for shorter distances, though, such as that, because as you may notice at some points when you enter an area, is that the boots have this charge up animation that wastes a little bit of time compared to just rolling. So the general rule of thumb is that if you have to cover a distance that's like greater than 3 rolls essentially, is when you want to use the boots, as well as dashing on these like bridges here. They're diagonal. So we're going to get the next item in the run, which is the bow and arrow. To unlock it, we need to do a little fight here with some Moldozers that spawn, which are one of the enemies that we were fighting earlier in the game. Yeah, it's also another instance of a lot of enemy randomness here, and dealing with this properly without taking damage as well as can be quite tough depending on the pattern of the game. So that was a fairly decent fight, I would say, based on the pattern there. And he's going to be save warping here and setting up for an RNG manipulation. So what he's going to try doing here is that he's going to be doing
very specific movement along with slashing and dashing here in order to get these kinstones from this grass here. And these kinstones are going to be useful after the next dungeon in order to... yeah. Never mind. So, in total there, with this manipulation, you can get 4 kinstones there, but the last one is very precise timing to get, so he's just going to be doing it over again to get the second kinstone, since you would get that one as a duplicate from the last one here. And after this, we're going to be setting up for one of the more major skips once again, and one of the notoriously, I guess, infamous tricks in this game, which is Piat Clip. So it's going to start off with him trying to move through this swamp here with a very specific movement. Yeah, the rope was bad. Yeah, it's very annoying because there's so many like enemies and all of the stuff in the swamp that rolls RNG if you're not careful. So you have to do things very specifically. So yeah, there he like barely messed up his dash a little bit, which just like that small thing is enough to kill the manip. But what he's trying to do is to make the P-hat appear right next to the platform here to the right, which should happen right now, yeah. And he's gonna pull him up on the platform by using the Gustar here. And he's essentially gonna kind of attempt to do the same thing that we did on top of Mount Krenel with the beetle, pushing him into the fence in order to kind of get on a different layer in this case. So he's going to be luring him towards the fence here and then using the shield to bump him into the correct position. And with proper movement, it is possible to flip between them into the fence. Just like that. Very nice. Yeah. That was first try. Nice job. That clip had been ruining me in practice. That is better than I have done in all of the practice earlier today. And yeah, so you see here, he entered this screen way out of bounds, and just by dashing out of bounds, he was able to enter this dungeon and skip this massive section here. It saves a ton of time, this trick. So А теперь мы наблюдаем, как работает рандом-манипулятор, РНГ-манипулятор, не знаю, по-русски, но, короче, он сейчас будет случайностью манипулировать. Наверное. Хотя ему это не надо. Но он на марафоне, он думает, что надо. Он сделал перезапуск консоли и загрузился на сейв. Это перезапустило внутриигровой счетчик. Normally what you have to do is turn into a Minish and then enter that kind of like sleeping Armos and activate him, turn back into human form and all of this stuff in order to access that lever to activate this. На дно. Obviously you can just do that. Чисто на дно упасть ради ключа. Вот кто так может? А Линк может. For a while we thought that was TAS only until we decided to try and make a setup, and yeah, we now save 30 seconds. Yeah, it's one of the many tricks that was found by fellow runner and scientist of this game, Toadswoot. He's found a lot of tricks in this game, as well as another glitch hunter called Solidified Gaming, which also found the trick we saw earlier, the Piat clip, and also a bunch of other skips. So Очень четко посчитанный тайминг был. Когда Линк бьется об стену с разбега, он может даже перепрыгивать врагов. И не важно, что враг на 2 головы выше Линка. Выглядит так, что Линк прыгает всего на пару миллиметров, но на самом деле он прыгает на пару метров. Просто немножко графика так устроена, то есть перспектива так устроена, что видимо меньше, чем на самом деле происходит. Because we're also, even though we just got the dungeon item, we're going to be heading straight to the boss by doing another boss key skip. He's going to be manipulating the same Armos as he manipulated last time, and also grabbing another Kinstone here on the way. But essentially what he's going to do is that he's going to use the Armos to get kind of a damage boost and clip through that block we saw earlier on that is pushable.
Да, кстати, сейчас мы собираем 4 копейки. Нам немножко не хватает на рыболовные снасти. Как видите, кто-то зачем-то поделил копейки на части, поэтому нам приходится по частям их собирать. That just placed them way higher up on the portal than what you normally are. So by combining that with a bomb boost, just like he did, Кстати, да, вот этот момент, когда раннер начал ходить вдруг по воздуху, это не все просто так. Дело в том, что в игре есть такая система этажная, давайте ее назовем, когда Линк... Ну, вы наверняка уже заметили, что есть в игре всякие лестницы, которые позволяют Линку переместиться чуть-чуть вверх. И это реально можно назвать просто этажной механикой, когда вроде как Линк находится на одной поверхности, но чуть-чуть выше. И он по факту переходит с одного этажа на другой. И тем самым он... Ну, то есть весь данж находится как бы на одном этаже, а игра думает, что Линк находится на другом этаже, и тем самым она перестает воспринимать стены, потому что стены находятся лишь на одном этаже. Такая вот механика. Bottom middle, so yeah, now on the next cycle it can't be bottom middle again. It's actually quite annoying because now he has to kind of guess a side essentially, and if he guesses wrong it's gonna be kind of slow, but it's not really that big of a deal. Ну да, кстати, здесь благо еще игра таким образом устроена, что мы можем спрыгнуть как бы с одного этажа на более нижний. The people that work on decomp told me that the right-hand side has a slightly higher chance of having the pillar. So that's why I went to there. But I say a slightly higher chance. It's 0.001%. And yeah, that's the end of the dungeon. So you see here he actually skipped past that heart container. It's because this next section is not really that dangerous in between the dungeons, so it's very unlikely to die here. So skipping the heart container, just a minor time save. Нам наконец-то выдали Окарину. Окарина — это очень имбовый предмет для нас. Дело в том, что она позволяет нам делать быстрые перемещения, и теперь мы не вынуждены пробегать полкарты с одной точки в другую. Ну, единственное, но, конечно же, она нас кидает только туда, где мы уже были. Да, у нас тут есть персонаж, который соединяет наши копейки. Я так понимаю, это у нас какой-то магический чел, и он обладает клеем моментом. But yeah, he's gonna be basically putting all the kinstones that he got throughout this section to use here in order to get that optional item, because you don't actually need the magical boomerang to beat the game. In fact, I believe it's skipped in the glitchless category, since it's never really required. Один магический чел, который тоже соединяет. Ну, вы знаете же, что монеты производили в разное время, то есть там она там в 91-м вышла, другая в 92-м, 93-м. И для каждой монеты нужен свой собственный, понимаете, клей. А клеем обладает разные челы. И нам приходится за каждым ходить. Все по ГОСТу делается, понимаете? Все по ГОСТу делается. Yeah, the late game in this game can be very dangerous because the enemies, like, a lot of the enemies in the late game, they do end up doing a lot more damage, but because we're skipping, like, so much, we actually, like, have very little health. Плюс выходила довольно-таки давно. Сейчас у нас уже есть новые технологии, позволяющие нам универсальный клей использовать. Здесь используются довольно-таки все старые механики. So before the dungeon we just did, we were supposed to have upgraded our sword to the red sword.
So we're going to do that now because we need to. Не, мы не фальшивые монетчики. Фальшивые монетчики это которые люди, которые используют. Они сами создают монеты. А мы просто соединяем уже выпущенные. Просто их кто-то сломал. Я не знаю зачем. Может они подумали, если поделить монету на 2, то она будет. Там, например, рубль делишь на 2, и он, типа, я будет 2 рубля. На самом деле так не работает. Не проверяйте. Сразу спойлер говорю. Это немножко незаконно, давайте скажем так. Ну и плюс это не сработает, и вы просто лишитесь целого рубля. Это плохо. And yeah, like I mentioned earlier, here he's going to be placing the sword into the pedestal, and basically the elements that we're getting, they upgrade the sword in order to unlock this another main mechanic of the game, which is clones. So basically, when you charge your sword and step onto these like panels that can be found in various spots around the Всему world, миру искали you can get два clones of камня Link, для того, чтобы заапгрейдить себе меч. They're not really useful for that many things, but you can like slash your sword with them and you can step on buttons, but if you like lead them into like меч a позволяет нам solid создавать wall or anything клона. like that, they just disintegrate. So, У нас вот здесь в игре появляются такие right вот here we're going to be using it to поверхности, actually leave this kind of и эти palace поверхности by нам just позволяют using it создавать to нашего hit these клона. two switches, Правда, для what этого we нам would приходится normally заряжать have no way of меч, hitting что with довольно just Link alone. долго. Ну, это такая вынужденная трата времени. Yeah, we're quite glad that we've got the Ocarina at this point in the run, so we can use it to fast travel around the overworld and skip a lot of unnecessary backtracking and movement. Yeah, and it's also like the reason why we unlocked all of those wind quests earlier on in the run for fast traveling. По-моему, мы все еще за Зельду играем. A couple of the Нет? later ones, but yeah, this one is especially important since the tingles are so spread out here. But it's just one more left to fuse within the ranch. Мне, кстати, интересная версия появилась по поводу этих 4 копеек. Может, это просто какие-то коллекционные? Может, он просто чисто для коллекции собирает, знаете? Вот ему 4 не хватает, и все. Yeah, unfortunately, having to listen to some more beeping with the hearts here. But it's okay. It should go away soon enough. И вот эти как раз последние 4 их сломали, прикиньте. Это какая потеря потерь. Да, они восстановленные, но все же они коллекционные. Ну, чуть-чуть подешевле будут стоить. Но искать не настоящие, хочу сказать, настоящие, а целые, в хорошем состоянии. Дорого, ребят, очень дорого. Fortunately, on that screen where he was unlocking all of those houses, there's actually no enemies spawned quite yet, because there's a trigger which we have to visit, which we're gonna be doing shortly, which actually unlocks the enemies here, but it's gonna have to wait a little bit, because first we're gonna be hitting these buttons and these 4 entrances in order to actually spawn an entrance in the middle where we can just enter and access the big chest, which holds our magical boomerang. But after this 3rd house, he's actually going to be taking a very, very slight detour by rolling up on the screen, and he's going to be activating this moblin fight. It can be a little scary with low health, but there's a pretty easy strat for it, which can normally take care of it pretty quickly. But yeah, we were supposed to do this like after beating Cave of Flames, so we've delayed it quite a bit, but we do it right now because after we unlock the entrance here in the middle, it can kind of mess up this fight if we actually do it later. Раннеру не повезло, и он немножко не попал в правильный цикл, но Yeah, nice ему хватило урона. Those can be a bit scary if it goes slightly wrong like that, because if you actually get hit by their spears, I believe it does like a full heart of damage actually, so... Yeah, I was in range to actually just Можно заметить, что вот этот чел, он... more unlucky. У него уже была шляпа. И он подумал,
yeah, we У do Зельды still have тоже the появилась fairy, but шляпа. we do actually want to keep it Как for мне его a trick победить? that's gonna be coming И up он before the next ничего so гениальнее не there is a придумал, backup fairy, but как it's одеть obviously сразу much faster две to just шляпы. keep the one that we've had all this time since Cave of Flames. Вот вы можете представить более гениальную вещь, просто So that was a стать backstory cutscene where we сильнее found the благодаря origins двум of шляпам. Vati and Eslo. Это же имба. Vati was his Это apprentice, все. was Eslo's apprentice, and Eslo wasn't always a hat. He used to be a Minish, and he got turned into a hat by Vati. Я не знаю, как его победить, понимаете? Это невозможно. Все, что Линк может сделать сейчас, это найти еще шляпу. И то он максимум станет равным. Ну, может, чуть сильнее, понимаете? У него шляпа же прикольная. Она живая. А это и так уже дает 5%. So yeah, К to силе enter this шляпы. dungeon, you normally need the flippers in order to swim across this big lake in order to actually enter the next dungeon. But we're going to be doing something quite different. So in the last dungeon, he got the dungeon item at the very end, which is the Ocarina. And there's this really crazy glitch in this game called the Ocarina glitch, which is normally performed off of like entrances or stairways. So he's gonna die on the same frame as opening this door, which is gonna keep the entrance open. And yeah, what he just did there is that he used he pressed up basically and used the ocarina on the same frame before he entered the door. And what that did is that it put the game into this state where it kind of thinks you're still playing the ocarina, and a lot of things are kind of frozen. And one of the effects of that is that you can walk over water just like that. But it's a very scary trick because actually laying that bomb and dashing at the same time for the setup, that part is frame perfect, and the ocarina glitch itself is also frame perfect. And we're gonna be doing a couple more of those in this dungeon as well in order to break it quite a bit, because Temple of Droplets is actually I'm pretty sure Не, ну, по-моему, это жестоко использовать превращенную в камень принцессу как шляпу. Не, это очень жестоко. Just being able to dash around this ice area now over the pits here. But what it also does is that it doesn't really follow very well when you go up and down layers. So what he just did there is that he went up the staircase, which updated his layer basically to a higher one, and then he went back down because it doesn't actually, you can only like ascend in layers, you can't actually go down, but because he went up the staircase, the game thinks he's like still on the upper floor, so he was able to like dash over everything there and enter this area much earlier to get the boss key. Yeah, we would normally have to use a small key to get to this boss key. And we're going to go back and grab Прикиньте, that Линк small key может so that we просто can go to перевернуться, the реально одеть весь later in the мир как dungeon. шляпу. Having a small key we weren't И он supposed to станет have, and that's непобедимым. going to let us get to the mini boss much faster. Yeah, so just a little bit of backtracking here to the area that he unlocked earlier to do another ocarina glitch as well. After doing this short, another ice puzzle here. You saw it earlier with the boss key. That one's definitely more major, but the ice physics in this game, as you can see, are very, very tricky to navigate through, especially when pushing those blocks, because they have very weird collision. Ну все, я боюсь Линка теперь. Прикиньте, один перекат неудачно сделает, и все, и он непобедим. But again, we're doing like a little bit of a setup to actually do this trick, and it is a frame perfect, so sometimes it can take quite a few tries like that. It's not really that big of a deal. But yeah, he's going to be actually now using the magical boomerang. I talked about earlier that it was going to be useful for a trick here. And essentially, if you throw the boomerang, Если попасть в нужный кадр while it's still like coming back to Link and you open активации, that boss door, you can enter the boss door, but как она it doesn't называется, really Окарины, like transition properly. и столкновение с So that врагом, you мы, can оказывается, navigate можем out of просто bounds and ходить navigate по around to слою this room, which и is much игнорировать later in the dungeon. многие объекты, то есть типа ям. This fight he's doing right here is also notoriously much worse without the magical boomerang, because one of the С помощью бумеранга мы можем заигнорировать переход между уровнями, тем самым
makes it so that not only will you not get hit by them, Игра obviously you can also выкинет just нас easily с slash them, одного, because otherwise you would clink off of their с like одного blue, слоя на другое, и I мы don't know, сможем like their просто через tanks or auto whatever you want bounce to call them, so пройти it can be a часть very уровня, obnoxious fight часть otherwise. данжа, And something people don't заигнорив realize at first, but if огромный you кусок уровня. like sword slash or do any kind of damage to the blue like mandibles of those enemies, they actually do recoil damage to Link, so you can kill yourself if you like if it boomerang throws one of them at you and you kind of like sword slash it nowhere near to one of them. Yeah, you can you'll take damage. Yeah, and another Ocarina glitch here. Basically just completely ignore any sense of physics or layer properties here and completely just dash over these large sections that you would normally have to go through in the dungeon. You see these kind of glitch sections here with these transitions. What's also nice is that you can cancel the glitch at any point by playing the Ocarina like he just did, and that's so that we can just jump down this ledge like normal and get into bounds in order to activate the second lever, because basically the gimmick of this dungeon is to unfrost the element and as well as the octo boss in the middle. Yeah, these enemies do a lot of damage. Враги очень много нанесли урона раннеру, и теперь ран стал немножечко опасным, потому что у него жизни всего на 2 удара. We're basically just gonna have a little bit more of the dungeon left. We're gonna have to fight the mini-boss to actually get the dungeon item, and that's just so that we can actually defeat the boss, since it's required to actually beat him. I'm guessing you're gonna be grabbing a little bit of health here. Yeah, there's a couple of pots. Чтобы получить предмет данжа, нам нужно растопить лед, но, к сожалению, мы помимо того, что растопили лед, также и растопили врага, точнее босса. Because not only do we need health for kind of like a trick coming up, but there's a lot of intentional damage coming up here, because what's really nice is that the boots work very well on the ice compared to just walking, so they essentially let us move much more normally. Вынужденный урон, потому что цикл врагов перезапускается, когда мы выходим и заходим на арену. Ну и когда, конечно же, мы заходим впервые в комнату, вот цикл тоже немножко рандомный. And this is the mini boss of the dungeon. You might recognize him from the first dungeon. It's very similar. It's gonna be another one of these two enemies, since we're Minish once again in this dungeon. И мы встречаем мини-босса, ну или босса, кто как его хочет считать. И мы его вроде как видели, но при этом он стал сильнее. Теперь он также защищается электричеством, чтобы мы его не засасывали. The classic recycle. Yeah, this game just really likes the number 3 when it comes to the boss designs and the optimal cycles. Босс есть неприятная вещь. Нам приходится проходить его за 3 цикла, я так понимаю. И это самый оптимальный вариант, то есть быстрее невозможно. Yeah, on this final phase, he's just gonna, when he does this pattern where he just jumps above you all the time, you can just continuously charge your Gust Jar and get him very easily here. Но мы молодцы, поэтому нам хватает 3 циклов. Хотя в 3-м цикле на самом деле мы нанесли довольно мало ему урона. Но даже так все равно нам приходится. Опять небольшая манипуляция рандомом. Опять перезаходим. Но это все нужно для того, чтобы нам было легче сражаться с боссом, и чтобы он был немного предсказуемым. Конечно же, идеально мы не все сможем предсказать, но частично все же нам будет доступно
То, что представляет себе босс. И босс вообще довольно сложный, но не для нас, потому что мы сначала пошли к мини-боссу и забрали фонарик. We're going to come and stand in this top left corner over here. Then the boss is going to turn around and come chase after us. And it's going to try and suck us up, and we're going to dodge it. Now it's going to do a rock. It's going to fire a rock, which we're going to deflect back. Now it's going to do another suck pattern. And now it's going to fire 2 rocks. So yeah, we did a set number of rolls there and came and lit its tail, come and sit in this corner. And that looks like the do nothing pattern. We watched the rocks drop and then we just memorize what we're supposed to do here. So I just stand here and don't do anything, and then it's going to fire 3 rocks. 1, come and stand over here. Second rock, 2, and then come up to this spot here and go to the middle of the arena. And that's the boss. Ну и босс себя, в принципе, особо какой-то сложности не представляет, поэтому мы его очень быстро побеждаем. И собираем еще один камень. Как мы помним, нам нужно 4 камня по сюжету, который выдумал кто-то. Ну, мы все знаем, что по факту это все не важно. Главное, что Линк сможет, Зельда сможет под конец, после того, как все закончится, пойти и нормально порыбачить. Вот лучшая мечта Линк, которая когда-либо могла быть, это нормально просто порыбачить. Жаль, что The Wind Waker находится не в этой вселенной, не в этой временной линии. Ну ничего, мы верим. Мы верим, что когда-нибудь кто-нибудь решит в эту временную линию дать наконец-таки Линку удочку, леску, крючочков парочку. Линк пойдет накопать червей, RUSC возьмет и пойдет нормально порыбачит. Теперь у нас сила 3 камней. И наш меч стал еще сильнее. Нам нужен еще один. Но нам нужен еще один. Если я правильно помню, это целых 2 данжа. То есть помимо того, что нам нужно взять в данже в одном секретку, ну точнее не секретку, а камень, также нам нужно будет еще и финальный проходить данж. Вот будет забавно, если я путаю игру Minish с Блин, это так тупо. Я прям сгенерировал мысль такой, сейчас вот скажу, прям точно все. Специально вспомнил игру по Зельде, тоже с видом сверху. И когда хотел сказать фразу, забыл ее. Капец. Так. Link Awakening. Наверное, да. Yeah, of course. Again, this is a frame perfect trick, playing the ocarina as soon as you enter into the staircase, and it's also tricky because you can't hold up for too long as well, or you'll just enter the staircase and do what's known as a stair walk. Да, наверное. In which case you just walk down the staircase, you have to walk back up, and it wastes a lot more time than just playing the ocarina like this. Sometimes it can take quite a few tries because, as we mentioned, it is a very precise trick. It's a 1 frame trick in a game that runs at about 60 frames per second, so that's like a 1/60th of a second window or something like that. Да, Link to the Past, да, оно самое. Here for a bit of safety since
there's quite a lot of enemies later on in the dungeon that can just really own you. Yeah. When it comes to the Пацаны, ocarina glitch, I always say you either get it first try or я you get знаю, it что first сейчас try. никто нас не слушает. Мы The тут first one I did in this одни. run, I did get Давайте first try. после ЕСа соберемся, нормально порыбачим. Съездим So this is куда-нибудь. Palace of Winds, and if Чисто- you ask most runners, this Чисто is by far русской, their favorite dungeon. руск компанией Yeah, this dungeon, нормально like, provides порыбачим. a lot of the mechanics Отдохнем from от previous завода, dungeons, and от it also марафонов, makes от very good use спидранов. for, Прям my вообще seashell. кайф. Like the boomerang that we got earlier as well, so that we don't have to use the bow and arrows, which are kind of Посмотрим slow. спидран But стопроцентного yeah, we had to прохождения get the clones as Wind well, or Awakening. push that block in this previous room. Да кайфанем. That first room is the worst room in the entire dungeon because of all of the enemies that move around, but the rest of this dungeon's super cool. Yeah, the P-Hat's still ruining the run even after. Устроим, the так all this сказать, time первую официальную, полуофициальную встречу руска. He's gonna be coming up here on this little small, like, kind of mini boss fight with these wish ropes, and he's Со gonna have зрителями, kind of a наверное. precise way to kill them with bombs and the lantern. So let's see if he can execute it here properly. It's just gonna be increasingly more wish ropes that spawn on screens. He's gonna be placing these. А вообще, да, кстати, вообще было бы вам интересно, если бы Руск, например, устроил какую-нибудь локальную встречу, например, где-нибудь в Москве или еще где-нибудь. Это, ну, мне чисто самому интересно. Была бы такая тема интересна зрителям. Потому что у нас довольно очень мало такого оффлайн ирл моментов. То есть мы зачастую все в онлайне все делаем. Or actually, we should probably explain this first. So he's using the arrows here. We're going to be setting up what's called a stair clip. So you see the staircase here to the right. They didn't really do a good job with this collision here. So if you align yourself properly and use the boost like that, очень классная коллизия, которая не скидывает нас с одного этажа на другой, и мы можем просто, находясь на одном этаже, сразу перейти на другой. Точнее, не переходя на другой, остаться на нем. Хотя по логике игры мы должны были упасть. Yeah, this dungeon used to be one of the worst in the entire run a good like 4 or 5 years ago. And then Solidified Gaming came along and discovered both this trick here called Wurble Hop, where we're using a diagonal angle retention, which we did back in Cave of Flames, but in combination with the springing cane jump out of the hole to like jump diagonally. To be able to skip a locked door there so that we can use a small key later in the dungeon. And also, they also discovered the stair clip, which saves a lot of time as well. We used to have to do this cutscene ocarina glitch. Блин, если бы Ваба был барменом, то я бы на такое с радостью бы пришел. Which is frame perfect, and you cannot retry. If you get to this point in your run and you fail it, then that is your run over. So we're glad that we don't have to do that anymore. And yeah, he's also coming up in this room here where he's going to be fighting these two ball and chain guards. It can actually be quite scary because the ball and chain does a ton of damage when it's swinging around, but thankfully with the cape they're quite easy to manipulate, just throwing them the other way and just dealing with them with the sword. And he's going to be using basically the same trick that he used back in Temple of Droplets, where he basically used the boomerang when opening the boss door. This time he's going to be using the lantern just because it's slightly faster. Не, ну все, мы Вабу поймали на слове. Все скриншотим, сохраняем. Теперь у нас есть бармен и бариста в виде Вабы, что очень круто. Как говорится, два по цене одного. So this is Twin Georg, which is a pretty challenging boss in this dungeon. So I just showed off something there. I'm supposed to have 3 clones, and it looks like I only have 2 right now. Oh no, that wasn't supposed to happen.
I'll just do it normally. But that's a brand new discovery that we found only like a couple of weeks ago. But if you pause in this boss fight, it reloads all of the tiles, which means that the tile that you use to create one clone gets duplicated, and you can make another clone on top of it. And yeah, basically the gimmick of this fight is like cloning your links with those pads there and trying to hit these eyeballs that spawn on the red Georg. And once that one is defeated, you want to jump on these small blue ones and just defeat the single eyeball there. You want to get this kind of double hit with the spin attack, ideally. Yeah, nice. He also got it the first time as well. It's like position based or something, but it's quite precise to get. But yeah, it's just a lot of using the sword very quickly on this guy with all of the clones and clever positions. And it's a very clean fight so far. Yeah. It's just one more of these cycles left here. Really good RNG so far. Yeah. I say that and then I get a bad eye pattern. So Yes. it's possible to do some of these Блин, раннеру слишком сильно везет. Ему постоянно выпадает рандомно 3 твинков. Линк Зельды. Это нечестно. Почему ему именно так везет? Yeah, so we got the final element, so now we can go to upgrade our sword for the final time and begin the final dungeon of the game. Ну и, конечно, нам осталось последний раз проапгрейдить мечик наш. Мы собрали последний камень. Yeah, so we're just going to be fusing or going to this place where we fused our sword one more time here in order to actually enter the dungeon. And yeah, there's going to be a lot of cutscenes coming up, so if there's like a point where you like want to take a break or something, like just go and grab a drink or whatever you want to do, that would probably be a good time for people watching. And while you are staying hydrated, I would like to have some messages, if that's okay. Yeah, go ahead. Yes, I would just like to remind you, if you do ever feel like your donation may not be large enough to matter, that is very far away from the truth. In fact, $10 is enough to provide a mother and child fleeing war with food to last a week. Ну и наконец-то мы получили самый крутой меч. Теперь мы совершенно имба. Оказалось, что 2 шляпы — это ничто перед самым совершенным мечом. Giving them the tools they need for education. $2.50 is itself enough to provide a clean delivery kit for mothers in the world's poorest countries who have to give birth at home without any basic medical supplies. И нам снова показывают историю о том, как Линк хотел пойти на рыбалку, но, к сожалению, ему пришлось бороться со злом, как это не грустно звучало бы. So here we're just getting a replay of the intro cutscene that plays at the very beginning of the game, except there's an additional panel here at the end, which I don't actually know what it says. It's something to do with the secret powers inside Zelda this whole time. So the king blew up and it was actually Vati this whole time, but that makes zero sense because we skipped the cutscene where Vati possesses the king in the first place. Не, ну так нечестно, у него 2 шляпы. Вообще нечестно. Наша шляпа говорит такая: ты чё, я живая? А живая лучше, чем 2. Не, король на самом деле все это время был не королем. Не спрашивайте, как я это вычислил, но поверьте.
at the same time as entering this cutscene with Ну и Estella, поскольку мы just like получили that. And that's gonna allow him самый to крутой basically меч, walk теперь мы around можем просто while брать и these размораживать people are like getting людей. unstoned, or I guess by the Four Sword charge. And you can just enter or exit this place much sooner than usual. So this is Dark Carol Castle, and right away we're going to be doing the same trick that we did in Palace of Winds earlier, another stair clip here. It's made a lot more annoying though by the fact that сожалению, there's моб this moblin помешал guy here, and there's also not произвести really a very небольшой reliable клип. setup, which means that we kind of have to rely on a little bit of luck here, but we still got a О, first try, с so первой very nice. попытки сделал клип. The reason why Это that's a bit очень, luck-based is очень because, похвально. it's based on Link's pixel value essentially, and that it makes it like kind of 50-50 chance or something, just because Шанс position выполнить is like этот клип tracked было more precisely 50 than на 50, what конечно, the но game actually, like, suggests ну, с it's первого supposed to раза be, это прям and скилл. that Там precision надо is было vital ровно в for один пиксель those попасть. split И backflip, раннер молодец, он попал. and he's gonna be Ну, doing yet очень, another очень trick here сломаны to в open игре up, боковые всякие called передвижения, Cannonless, как вы and he's могли gonna be заметить. using this bomb here to hit the cannons on the left side, flash them on the right side just like that. Very nice. We call it cannonless, even though you actually do use the cannons, because we just really love the trick in Super Mario 64 and just love referencing it. So shout out to ATX Martin, who affectionately named that trick very appropriately. I don't think we've done enough Ocarina glitches. So we're about to do a bunch of Ocarina glitches. Ну что, нам осталось пройти последний данж, победить босса и все, и мы свободны, ребята. Нас ждет только рыбалка. By using the Ocarina glitch, you've seen it earlier in the run, just how busted it is and how much it allows us to skip by just walking over all of these sections. And it's gonna do very similar things here. Basically, like, the gimmick of this dungeon is that you're supposed to like defeat these dark nuts or something in like every corner of the dungeon to get these small keys, and you need 4 small keys in total to basically be able to get the boss key in order to enter the final boss. So right now he has 1, and he's gonna be dashing here to the bottom left side in order to get the second one, and then going to the opposite side to get the third one as well. So kind of repeating itself a little bit. Yeah, we're going to be doing it pretty much exactly the same movement that we just did. Doing the Ocarina glitch again and going back up to the top section. Ломаем переход, и мы снова не имеем коллизии. If you actually like do certain things on the same screen that you get the Ocarina glitch, it's you can actually soft lock the game in various ways, such as if you're, for example, a roll right after doing the Ocarina glitch on the same screen, the game just soft locks, and also if you like bonk with your dash. So you have to be a little careful in that room to not accidentally bonk the bottom wall, because that would be a soft lock and you would have to reset basically in order to retry again. But yeah, the third small key coming up here, and he's going to be doing the final Ocarina glitch of the run in order to activate the glitch again, so that he can actually jump over some of these doors that are closed from the other way. Because if he enters the doorway that's to the left of him right now, it's going to be like a shut door from the other way. But one property with the Ocarina glitch is that it's very annoying to mess it up in this room in particular because of these flaming whiz ropes. There we go. Alright, there we go. So yeah, if you jump very precisely in this doorway, it's possible to just use the cape and jump over that doorway. And we're going to be using the same thing here once again. Yeah, very nice. And going to be taking care of these guys once again. They're pretty similar to the ones in Palace of Winds, but just jumping over them makes them very easy, because they actually even take less slashes, I believe, now that we have the fully upgraded sword, which is
quite nice. Coming up here, we're gonna have first off many Dark Nut fights in this dungeon. Gonna be picking up some fairies for safety. Just before though, he's gonna be doing the strat where he kind of jumps into him and then walks around and yeah, you can just utterly destroy him. But without even Забавный fighting the глич, move, который which is позволяет really nice. мини-босса просто загличить в одной анимации. I think we have time for another donation whilst we. И нам показывают, как спаунится огромное количество новых врагов. Right, we do have a donation by Lunastick. Надеюсь, мы все скипнем. Lunastick, sorry, with $20 saying, Надеюсь. missed most of the run, but nice to see an actual good Minish runner at this event. Finish the run strong, Myth. Thank you very much for that donation. Yeah, just a few more rooms here before we can get the fourth and final small key, like I mentioned, and then we're just going to be heading off to basically the final boss of the game. This ghost room here can be a bit annoying because you have to find the correct one of the 4 ghosts. It's basically the one that like flinches when you slash him. So unfortunately, it was the last one we checked, but luckily they were Комната с pretty 4 close together, so призраками it wasn't really работает that big of a по time loss. принципу, что нам нужно победить только одного призрака, он является оригиналом, все остальные являются просто копией. И раннеру опять выпадает нереальный рандом, он сразу находит нужного призрака. Хотя худший рандом — это когда нам приходится последнего призрака побеждать. Это опять выглядит супер нечестно. So yeah, we're gonna be getting the big key first here, and just like earlier in the run, he's making sure to do very specific movement with like using the boots or rolling and all of that stuff to precisely roll the RNG to a very certain value in order to get the ideal ones by the time he gets to the fight. So yeah, he's also going to be abusing once again. When you're dashing, you don't actually get knocked back, so you can just dash through that guy. This is one of the more difficult rooms of the Manip, because you have to get through this room with a bunch of Keatons. They can be notoriously annoying because of their movement. Yeah, Эх, раннеру не везет. so, Ну это слабо можно назвать невезением, что он получает тычку и у него пропадают призраки. it should be alright. Смотри, какой ему до этого Usually, рандом like, if you выпал. get pretty bad luck, it usually doesn't really... It shouldn't spiral out of control that badly. But yeah, this darkness fight here, you basically want them, at least this middle guy, to dash towards the wall, which he did not do here, so we have to just kind of deal with them by jumping diagonally to them. Диагональные slash them at прыжочки the weak очень сильно points. ломают логику It can be kind of a finicky fight врагов. just 'cause there's 3 of them at the Явно same они time. не ожидали There's like таких always one trying to моментов. attack you, and they do quite a bit of damage as well, so... Ну это не TGH, поэтому да, есть небольшие ошибки у раннера, но Sometimes dashing Всё is нормально. better there, because then we Это can get марафон. against the wall, but not if all of them do it. Yeah, thankfully there's quite a lot of parts in this room, and also like a fairy in the pot in the upcoming fight here. So yeah, here we see a cutscene with Vadi once again, and it's gonna lead into the first phase. So the final boss Мы of the приходим game, к финальному Vadi, is gonna боссу. have 3 main phases. Время So очень this is Vadi хорошее. 1 right here, and basically the first couple of cycles here are gonna consist of Myth trying to slash these like eyeballs that are like running around. И Once финальный you босс slash all решает of применить those, you всю can силу hit 2 his шляп, weak spot in the middle here. что очень неэкономно. И у 2 шляп быстро заканчивается энергия, поэтому он хоть и стал сильнее, но на самом деле он стал слабее. И помните, я говорил про эти 5%? He's gonna be equipping Gustar as well for the В phase сумме coming они up. реально And you see дали here exactly, Линку like, огромную what can be прибавку so к силе, и annoying, теперь like, он this может fight, спокойно Vadi can его basically do победить. these teleports around the room, Всего which are пару very, very obnoxious, минут and назад мы if we видели, had a как manipulation, we would obviously главный have it be босс a этой very игры minimal amount of those teleports, but, вынес Линка с because одного it's totally удара, random понимаете, с now, одного. he Это can, сила like, 2 in шляп. theory, warp Но around as much с as he 2 wants. шляпами приходит и
большая That was a ответственность. very good pattern though. That was pretty damn good luck Yeah. for having them in it. The one I'm more terrified about is this guy. Yeah. The arch nemesis of everyone who plays this game. Batty 2. Yeah, so there's a bit of a trick in this Но он не fight. останавливается, он Normally, when you do this еще fight, больше you использует. basically have to... So you have to shoot these eyeballs here and then use your clones in order to hit them all at the same time. That's going to uncover his weak spot in the middle. And normally, it basically takes 4 cycles of hitting his weak spot in the middle to hit him. But by doing like spin attacks when we hit him, for whatever reason, we can avoid an extra cycle and kill him in just 3 cycles. Which is very nice, because in the 3rd and 4th cycle normally Используем he speeds up 4 drastically призраков, and it чтобы becomes very сразу difficult to follow him открывать for all глаз the attacks. и моментально наносить ему как можно See больше here, he's урона. making sure to do a spin attack here, and on this last phase he's gonna be speeding up. It's also random which side the correct eyes are to shoot him on. So here's the top side, which is kind of unlucky, but it Да should be какой fine рандом? here. Тут He's все just gonna have to понятно, do this one more что time. раннер Try to hit молодец, и him у here. него все очень круто. Very nice body too as well, yeah. Снова good, yeah. огромный For a non-minute fight, that went incredibly well. I'm really happy рандом, about those. который заходит Yeah, раннеру. it's like, Раннер there's просто just so собирает much весь рандом, random который stuff, только about возможно. that face in particular. All the attacks, like spewing out all of those purple spikes, can be really Это явно obnoxious. профессионализм The раннера, movement конечно in же, which Vaadi потому что moves он and keeping that up, and also, like, shooting the лучший, ну correct почти side. лучший раннер. All of that's just incredibly difficult to keep track Как of. говорится, You know нафармить what's coming. мировой рекорд может любой человек, а вот And of course, реально as in many поставить other Zelda мировой games, рекорд, there's gonna be не фармя a его, small может collapse только sequence лучший. here. Even though we saved Zelda, the castle is like crumbling and stuff, so we have to find our way to the final phase, Vaadi as well. Vaadi 3, which is the final fight of the game. And I believe we still have the fairy. И from я уже early on, говорил на so ГТК, it но should be я alright. называю Let's раннеров even, try всех, doing the stair clip here вообще, again for вообще some всех. additional swag. Nice. Поэтому не обращайте внимания на то, что я говорю раннер. Раннер тут Yeah, подразумевается человек, который спидранит игру, то есть вообще без разницы. So this fight here, he's gonna have these 2 arms here. И мы and видим максимальное we're basically использование gonna be doing for шляпы. this first part of the fight is that we're gonna wait for him to drop an arm into the ground. We're gonna use the cane in order to like kind of disarm the arm and then go into Minish form, go in here and basically attack the main Vaadi core thing, which is the one where like the eye is like moving around. And we're gonna do that for both of the arms. Но мы Going into понимаем, the что final силы у phase, двух in which шляп it's все the заканчиваются. additional, like, Они hit back, the практически energy уже на balls or whatever исходе. into the Они boss. последние, что есть, используют. Let's go. Very Oh, nice. I jumped. Yeah. You can do the similar portal item glitch that we did all the way back in Fortress of Winds with the cane to save a tiny bit of time there, because you can be on the Minish portal instantly after disarming him, which can be quite nice. But yeah, now that we destroyed both of those arms, we're going to be going into this final phase like I mentioned. So he's going to be wanting to clone into the 4 links and hit back these energy balls that Vaadi is shooting out. And just slash him a few times, and this is once again going to repeat itself like 3 times. There's sort of a manipulation you can do, because Vaadi has this other attack in this phase he can do, which is like the electric ball attack, which you cannot hit back, but if you just clone really quickly and stay close to Vaadi, he will always do the energy balls, which is the ones that we want. So he's just going to do this one more time, and on the final hit of Vaadi, that's going to be time. So coming up right here. И время. Время. Чуваки, понимаете? Линк, все, он победил. Он доказал, что 2 шляпы это круто. Но если ты их не умеешь использовать, это не круто. Линку выдается шанс показать, что такое использовать 2 шляпы. Again, shout out to the Minish Cap speedrunning community. You guys are all awesome. We love seeing new people coming into the community to learn speedrunning this game.
posting Но Линк GPs into отказывается. Он Discord and возвращает все на круги своя. supporting all of the glitch hunters and people that are figuring out how this game works at a code level and breaking it apart. It's such an honor to И be он able говорит, to что не нужна represent мне the шляпа. community here. Шляпа So thank you so much. слабых. All Поэтому right, thank шляпу you забирает very much for Зельда, the она absolutely thrilling она run. I have молодец. one more donation for you. Она показывает Jack of силу. Hearts 18 donated Показывает $20, saying, всё. loving this Minish cap run. Thanks for showing it off, Myth. And the bit Кстати, is в going итоге мы to носили the деда world's Armageddon как name for the шляпу. worm, Lonk. So, okay, thank you very much once again for the donation and for the run. It was a pleasure to watch, and I'm very glad I got to witness it. It was a great showcase of skill. That will do it for this run, and coming up you can be excited for Naro running Toho, which will be very interesting, so stay around to see that. Thank you very much. Ох.